Okay, integration of the powers of trigonometric functions. No? So, nung mga nakaraang lesson natin, nag-trigonometric function na rin tayo. Nag-integrate na rin tayo ng trigonometric function. No? So, ang ginagawa natin nakaraan is nagsusubstitute tayo ng u. Nagle-let u tayo and then titignan natin sa formula ng trigo natin yung applicable na formula. So, very limited yung formula natin ng trigo ng mga nakaraang lesson. No? So, kumbaga, specific yung hinahanap doon. Specific doon sa formula lang. So, ngayon, mas palalawigin pa natin, no? Trigonometric function pa rin yung mga given, pero mas papalawakin pa natin yung pag-i-integrate sa iba't ibang given ng ating trigonometric functions, no? And gagamit na tayo ng iba't ibang cases. So, ito yung ating general formula para sa different cases natin, no? So, dito lang tayo babagsak ulit sa formulang, okay? So, u raised to n plus 1 over n plus 1. Kayong n mo is not equal to 1. And ln, c, if your n is equals to negative 1. So, guys, ito may ano dito, plus c to. Plus c. Okay? So, una is the integration of the powers of sine and cosine functions. So, ibig sabihin, kapag ang given magkasama si sine and cosine, yan, ito yung case 1. So, sa case 1 muna tayo. So, ikita natin yan si sine and cosine kasama and same angle sila, AX. Okay? So, nakikita nyo dyan, si sine lang yung may power. No? And yung n na yon is any number. So, depende. So, kapag yung n mo is not equal to 1 or negative 1, ito yung gagamitin ng formula, which is galing yan dito sa u raised to n plus 1 over n plus 1. Okay? And then, kapag yung n mo o yung exponent mo na n is equals to negative 1, so, obviously, ito naman yung gagamitin mo. So, dito siya galing. Okay? So, tandaan nyo, yung case 1, magkasama si sine and cosine, and then, si sine may exponent. Okay? So, ayan, halimbawa, number 1, evaluate integral of sine raised to power 3x cosine 3x dx. Okay? So, kung gagamitin natin itong formula, makikita natin directly na obviously, ito yung formula. Okay? So, this one siya. Kasi yun, yung exponent mo is 4. So, dali. Substitute lang natin. So, yung sine 4 3x cosine 3x dx, no, is equals to, substitute nyo lang, sine, so n plus 1, di ba 4 yun, 4 plus 1 3x, o yung 3x mo, may iba dyan yung 3, no, over 3 times yung 4 plus 1, yung n plus 1 yan di ba, plus c. So, the answer is, dito ko na ilagay, no? So, sine raised to 5 dx over 4 plus 1 times 3, 15. 15 plus c. So, ito yung ating final answer. So, sine raised to 5 3x over 15 plus c. Kung mapapansin nyo, dinirect sub lang natin. Tama?
So, dito talaga siya galing eh. Diba? Sa formula to, ito yung ating general formula. So, try natin mag-let u. No? Ngayon, para tipin na lang natin na dito na lang yung lalaro yung ating formula. No? Saka dito sa isa. Yan. So, try natin na kasi pag ito, ang dami pa natin kailangan kabisaduhin. Halimbawa, itong case 1. May formula tayo for sine ng case 1. Diba? Ito yon. Tama. So, try natin mag-let u. Kasi kung dito mapapansin nyo, hindi tayo nag-let u sa unang ginawa natin. Kung mag-let u tayo, ang u natin dyan, dito sa case number 1, is yung sine dx. Okay? Okay? Yan yung ating, kung ano yung may exponent. Pero hindi nyo sasama sa exponent, no? Sine 3x lang, hindi sine raised to 4 3x. Yung sine 3x lang. Kung ano lang yung may exponent, which is yung sine. Okay? And then, yung du niya is, yung derivative natin siya, diba, 3 cosine 3x. Tama? 3 cosine 3x dx. Yan yung process na ginagawa natin nung mga nakaraang discussion natin. So, du over 3 is equals to cosine 3x dx. Okay? So, substitute natin. So, sa integral ng u raised to 4, tama, ito na yun ay yung sine 3x na to. Sinasubstitute ko na dito sa given natin, no? So, u raised to 4 cosine, u raised to 4 and then yung du. Diba yung du, itong du is 3 cosine 3x dx. Okay? So, ito pala yun, du over 3. Ito pala, sorry. Du over 3. Si cosine 3x dx. Sulat ko lang para mas makita natin ang malapitan. So, diba ito siya? Integral ng sine raised to 4 3x cosine 3x dx is equals to integral of yung u natin, which is yung sine 3x, tama? So, u raised to 4 siya, diba? And then, ito yon yung u raised to 4. Ito po yun. Sine raised to 4 3x. Yan yung u raised to 4. And then, itong cosine 3x dx. Ito siya, diba? Cosine 3x dx siya si du over 3. Du over 3. Times. Okay, so pwede siyang ganito, diba? 1/3 integral ng u raised to 4 du. Okay? So, kung mapapansin natin sa tsurang to, no, is gagamit natin itong general formula. Okay? So, ginamit natin siya, gamitin na natin. So, 1/3. Itong u raised to 4, ayan, u raised to 5 na lang. 5 na siya, 4 plus 1 eh. Diba? Over, yung n plus 1, yung 4 plus 1, tama, plus c. Kasi na-apply na natin yung formula to. No? So, the answer is, ito, 4 plus 5 eh. 4 plus 1 eh. Diba? 5, so 1/3. So, 1 over 15. And then, itong u raised to 5 na to, diba? C. Yan siya, u raised to 5 c. So, equal siya kay 1 over 15. Yung u raised to 5 mo, is equal, yung u mo kasi is equal to sine 3x. Tama? Since u raised to 5 siya, so sine raised to 5 3x plus c. Okay? So, yun lang. Process lang tayo ng u. Nag-let u lang ulit tayo. And then, ito na lang yung tatandaan nating formula. U raised to n plus 1 over n plus 1. If n mo is not equal to 1. So, kahit hindi nyo na to tandaan, itong formula nyo sa case 1. Basta alam nyo, case 1,
dapat ang sign nyo, yun yung may exponent. Yun yung let u nyo. Okay? So, number 2, integral of sine raised to 3 halves 4x cosine 4x dx. So, ganun pa rin. Pwede pa rin natin i-apply itong formula to. No? Pero sabi ko nga sa inyo, para mas hindi na kayo mahirapan, hindi na masyadong marami yung kakabisaduhin nyo. So, at least isa na lang yung nakikita nyo, u. Okay? So, let u equals to, ano yung may exponent? Dahil case 1 pa rin siya. So, sine 4x. Okay? So, dinerivative mo siya. 4 cosine 4x dx. So, dapat guys, yung derivative, medyo master yun na. Kasi matatagalan kayo mag-solve kapag tinitignan nyo pa rin sa formula nyo, no? Sa kopya nyo. So, du over 4 is equal to cosine 4x dx. Okay? So, yung integral ni sine raised to 3 halves 4x cosine 4x dx is equals to, so i-substitute na natin yung u, no? So, integral ng u raised to 3 halves, diba? Dahil yung u mo is sine 4x. U raised to 3 halves, and then itong cosine 4x dx mo, ayan yun, is equal to du over 4. So, du over 4. Okay? So, integral, gamitin na natin tong formula natin. Ito. So, u raised to 3 halves plus 1 over 3 halves plus 1. Hindi ko na na-multiply. Naka-multiply yan guys sa 1/4. Kasi ito, hindi na natin na ganito. Dapat siya, diba, nakalabas pa. Yan, integral ng u raised to 3 halves times du. So, may 1/4 tayo dito. Okay, plus c. Simplify na lang natin siya. So, 1/4 over, so 3 halves plus 1. So, 2 over 2 yan, no? So, u raised to 4 over 2. Tama? Kasi 2, magiging 2 over 2, 5 over 2, sorry. Magiging 5 over 2 over 5 over 2. Okay? Plus c. So, it is equals to 1 over 2 over 20 or 1 over 10. Tama po ba? 1 over 10. Yung u mo is yung sine 5 halves 4x kasi okay, double check. 1/4 over 2 magiging 2 over 20. So, 1 over 10. Okay po. So, 1 over 10 sine raised to 5 over 2 4x plus c. Okay, this is our final answer. Number 3, evaluate cotangent of x dx. So, sir, bakit cotangent? Akala ko po ba ang case 1 is sine, cosine. Magkasama yung sine, cosine. Opo, magkasama pa rin siya, di ba? Case 1 pa rin siya. Kasi, ito is pwede siyang integral ng cosine 5x over sine 5x dx. Tama ba? Okay, so, di ba pwede rin siyang ganito? Sine
raised to negative 1 5x cosine 5x dx. Okay? So, isipan muna, no? Bago magtaka. Diba? Ayan. Ano ang ating formulang gagamitin? So, obviously, ito. No? Si ln ang absolute value ng x plus c. Kasi yung n mo is equals to negative 1. No? So, pwede na natin siyang i-direct sub. No? So, magiging sagot dyan is ln sin 5x. Ano pa rin yung may exponent mo? Sin 5x c. Okay? Meron pala tong negative 1 over 5. Yan, may 1 over 5. 1 over a kasi. Ang a mo dyan is yung 5. Okay? So, 1 over 5 ln sin 5x c. Okay? So, dito siya galing, di ba? Sa integral ng du over u. No? Kasi kung let u ka dyan, kung gamitin pa rin, ito na yung sagot natin, guys, no? Okay, pero kung gusto mo mag-let u, no? Pag ganito yun na yung forma, so u is equals to sin 5x, diba? Sin 5x. So, derivative niya, or yung du niya is 5 cosine 5x dx. Okay? So, du over 5 yan, diba? Cosine 5x dx. Okay? So, d over 5. So, substitute natin. Integral ng u raised to negative 1 times du over 5. Okay? So, 1 over 5 integral ng u raised to negative 1. No? du. So, ito yung formula, diba? Yan yun. So, kapag ka-integrate, apply na natin yung formula. So, yun. Magiging ganito siya, diba? 1 over 5 integral ng du over u. Tama? Ito siya. No? Hanggang in-integrate na natin is 1 over 5 kasi may 1 over 5 tayo dito. ln yung u natin as c. The answer is 1 over 5 ln yung u natin na sin 5x, absolute value ng sin 5x as c. Okay? So, doon tayo babagsak din. Okay? So, para makatipid tayo sa pag-aaral ng formula, ito yung ating general formula. Gamitin na lang natin. No? So, kailangan nyo mag-let u. Okay? Pero kung ayaw nyo, pwedeng direct subs na lang gamit tong is 1 formula. So, tandaan nyo, pag is 1, kasama sa sine and cosine. And then, may exponent, may power yung sine mo. May power na greater than 1. Okay? More than 1 yung value ng exponent. So, ito naman yung case 2 natin, no? Sa case 2 naman natin, cosine tsaka sine pa rin, no? Pero, dito, syempre, si cosine naman yung may exponent. Okay, na more than 1. Okay? So, nag-plate lang sila ni sine. And then, ito yung ating gamiting formula para dyan, no? So, pa rin, kung ayaw nyo gamitin pa rin tong formula na to, dahil dito pa rin naman siya galing sa ating general formula. So, ito na lang din gamitin natin, no? Kaso, magle-let u nga lang tayo pag may method of substitution. Yung dati pa rin nating ginagawa.
Okay? So, dali lang to, kung iting gagamitin, ida-direct sub lang. So, ito na lang yung gamitin natin. Yung general formula natin. So, u is equals to, so kung ano yung may exponent, yun yung ating u. So, ang u natin is si cosine 2x. Okay? Kasi sa case 2 natin, ang may exponent yung cosine. So, dinerivative natin siya, du is negative, di ba? Negative 2 sine 2x dx. Okay, so negative du over 2 is equals to sine 2x x. Tama po. So, nilipan na natin dito yung negative sign, no? So, i-substitute na po natin yung u. So, yung cosine raised to 3 natin, 2x sine 2x dx is equals to integral ng u raised to 3. So, yung sine 2x dx is equals to negative du over 2. So, negative 1/2 integral ng u raised to 3 du. Okay? So, using this formula, u raised to n plus 1 over n plus 1. So, negative 1/2 u raised to 3 plus 1 over 3 plus 1. Okay? Plus c. So, the answer is negative 1/2 u raised to 5. No? Or cosine raised to 5 2x over 3 plus 1, 4. Hindi pala 5, sorry. 4 lang pala. Mag-plus tayo. So, 4. And plus c. So, the answer is negative 1 over 8 cosine raised to 4 2x plus c. So, this is our final answer. Number 2. Fourth root ng integral of fourth root of cosine raised to 3 8x times sine 8x dx. Okay? So, huwag matatakot, no? Kung may radical, kasi nako-convert naman yan into exponential. Tama. So, di ba pwede rin siyang ganito? Integral ng, so since ito lang naman yung nasa loob ng radical sign, so pwede nating sabihin na cosine raised to 3/4, tama, 8x, diba? Cosine raised to 3/4, 8x, sine 8x dx. Okay? So, gamitin natin yung ating general formula para sa case 2. So, u raised to, so since sa case 2, ang may exponent natin is yung cosine. So, u is equals to cosine x. So, du is negative 8 sine 8x dx. So, negative du over 8. So, sine 8x dx. Okay? So, equals integral, yung let u natin, u raised to 3/4. So, u raised to 3/4 times negative du over 8. Okay?
Kasi yun yung sin 8x dx natin. No? Equals, so using this formula. So u raised to 3/4 plus 1 over 3/4 plus 1. Tama? Times negative 1 over 8. Okay? So, hindi na natin na ganito. So, dapat to negative 1 over 8 integral ng u raised to 3/4 du. Yan. Yun pala. Yun siya. No? So, simplify natin. So, 3/4 plus 1. So, u raised to, so, 3, ito magiging 4 over 4, 7 over 4, no? Ma? 7 over 4 over 7 over 4 times siya sa negative 1 over 8. Okay? So, simplify natin. Negative 1 over 8. So, the answer is, so 4 times 8. So, 8 times 7 over 4. Magiging 4 times 8 times 7. 4 over 8 times 7. Tama? So, 56. So, negative 4 over 56. U raised to 7 over 4. So, simplify pa natin. 7 over 20, 28. Tama? Over 28. So, u raised to 7 over 4. So, ito, ano pa? Pigain pa natin. Negative 1 over 14. Itong negative over 28. U raised to 7 over 4. C. Okay? So, ang ating final answer is negative 1 over 14. Yung u natin, yung cosine. So, cosine 7 over 4, 8x plus c. Okay? Yan. Ito po ang ating final answer. Okay, number 3. Integral ng tangent 9x dx. Okay. So, itong tangent 9x dx, pwede nating sabihin na ito ay sin 9x dx over cosine 9x, diba? Sa identities. Okay? So, pwede rin siya na integral ng cosine raised to negative 1 9x sin 9x dx. Okay? Para makita natin na ito ay si case 2. Dahil may exponent na negative 1. Okay? Where n is equals to negative 1. So, ang dali lang. So, ang answer is negative 1 over 9. N cosine 9x c. Okay, ito na yung sagot. Kung gamitin nyo na agad tong formula. Pero kung magdi-du tayo, gusto nyo mag-u. So, let u yung ating cosine 9x. So, du is negative 9 sin 9x. So, du over negative 9 is equal to ito dx pa. So, sin 9x dx. So, integral of u raised to negative 1. And then yung sin 9x dx is equals to du over 9. So, negative du over 9. So, equals to sa negative 1 over 9. Integral ng u raised to negative 1
du. Okay? Is equal to negative 1 over 9 integral ng du over u. At ito ay equal sa negative 1 over 9 ln u c. Diba? So, negative 1 over 9 ln cosine 9x yung u natin, diba? C. So, ito rin yun. Same lang din sila. So, correction lang guys, no, dito sa case 1 and case 2. So, sa case 1, kapag ang sign mo, yung exponent niya is not equal to 1. So, mali yung sinabi ko kanina, correction po. Hindi lang n is greater than 1. Hindi lang n is greater than 1. Basta yung n mo is not equal to 1. No, yung n mo dun sa exponent. Yung exponent mo doon, na n, doon sa sign. Kapag ka not equal to 1, so case 1. Okay? So, linawin ko lang po yung, na yun, no? So, sa case 2, kapag ka yung cosine mo, yun yung may exponent na not equal to 1, so, case 2 yun, ha? Hindi lang po, laging n is greater than 1. Basta n is not equal to 1. Yun po nakabase sa case 1 and case 2. Okay? Okay, so case 3. Integral of sine raised to m ax cosine raised to n ax, where m is odd integer. Factor sine x, then change the remaining factor into sine squared ax is equals to 1 minus cosine squared ax. So, familiar sa inyo to, no? Yung identities na to. Tama? Meron tayong identities, di ba guys, na cosine, dito lagay. Di ba may identities tayo na cosine squared a plus cosine, sine squared a. Sine squared a equals to 1. So, dyan nakuha yun, no? So, sinolve for sine squared dx, no? So, equals 1 minus cosine squared dx. So, kung mapapansin nyo, sa case 3, parehas ng may exponent yung sine natin tsaka sine. Okay, pero ganun pa rin. Magkasama pa rin si sine and cosine. Na combination pa rin ni sine and cosine. Nag-uusapan natin. Ang ibahan lang nitong case 3 is parehas siyang may exponent. Okay? So, pansinin natin dito sa ating example number 1. No? Sabi, where m is odd integer. No? Case 3 kapag yung m mo is odd integer. Nasaan bang exponent si m? Nandoon kay sine. Tama? Ito. So, odd integer siya. Diba yung mga odd integer? Yung 1, 3, 5, 7. Tama? Yun. And then, yung mga even is 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so alam na natin yon, no? So, paano ang gagawin natin pag add integer ng m? So, factor daw yung sin x. Okay, factor natin. And change the remaining factor into sine squared ax. So, kailangan mahanap natin pong sine squared ax. Okay? So, factor muna natin. Integral of sine raised to 3x times sine ax cosine squared ax dx. Okay? So, ano napansin nyo? Factor natin yung sin x. Ito yun. Sin tx. Okay? Tanggal natin siya dun sa sin raised to 5x. Hiniwalay natin. So, nagkaroon tayo ng sin 3x. Okay?
And then, itong cosine squared 3x dx, kinapi lang ulit natin siya. Ito siya, no? Cosine squared 3x dx. So, ano nangyari? Meron tayong sine raised to 4 dx. Tama? So, simplify pa natin. Itong sine raised to 4 3x, pwede natin siyang gawing sine squared 3x na naka-raise sa 2. Na? Times, pagbaliktarin ko lang ito, no? So, cosine squared 3x sine 3x. Pinagbaligtad ko lang sila. dx. Okay? So, itong sine squared 3x raised to 2 is equal dito sa sine raised to 4 3x. Tama po? So, napalabas natin itong sine squared 3x. Naka-raise nga lang siya sa 2. Pero itong sine squared 3x na to is, pwede natin siyang gawing 1 minus cosine squared 3x. Okay? So, baguhin na natin. So, 1 minus cosine squared 3x is 2. Okay po? Cosine squared 3x sine 3x dx. So, huwag malilito rito guys, no? Dito sa part ito. Ito lang din po yun. Pinagtad ko lang. Okay? So, dahil itong 1 minus cosine squared 3x is naka-raise sa 2. So, expand natin siya. No? Marami pa tayo munang gagawin bago tayo mag-integrate. Okay? Pag in-expand natin siya, so, square of binomial. Tama. So, 1 squared mo to 1. 1 times cosine squared 3x times 2. Tama. So, negative 2 cosine squared 3x. So, dapat alam na yan guys, no? FOIL method nyo lang kung nahihirapan kayo. Itong 1 minus cosine squared 3x. FOIL method. Paano FOIL method? 1 minus cosine squared 3x times 1 minus cosine squared 3x. Okay? FOIL method. So, natatandaan pa yon. Hindi dapat makalimutan. So, ganyan. Ito yung kakalabasan niya, yung ginagawa ko ngayon. No? So, 1 minus 2 cosine squared 3x plus cosine raised to 4 dx. Okay? So, ayan na ang magiging result kapag in-expand o FOIL method natin. Okay? So, burahin ko na ito. Then, multiply natin ulit. So, cosine squared dx sine dx dx. Okay pa. So, continue natin dito. Itong cosine squared dx times sine dx dx is i-distribute natin dito sa naka-parenthesis, isa-isa. So, multiply natin buong to. Dito sa part na to, dito naman, and then ito. Okay? I-distribute natin siya dito sa terms natin, dito sa loob ng parenthesis. Okay? So, integral of 1, ito. So, 1 times cosine squared 3x sine 3x dx. So, cosine squared 3x sine 3x dx. Okay? So, next is negative. Negative. So, distribute natin itong integral sign, no? So, negative. So, may 2 doon. So, negative 2. Integral of. So, cosine raised to 4. Kasi itong cosine squared 3x times cosine squared 3x. So, cosine raised to 4 dx. Tama. Sine dx dx. Okay? So, next plus. Okay ko na po dito. Hindi na kasya. So, itong cosine raised to 4 3x naman. So, cosine raised to 4 3x times cosine squared 3x sine 3x dx. Okay? So, integral of cosine raised to 6 dx sine dx dx. Okay? Nagets pa. O kaya pa. So, ito na po yung
naging result nung minultiply natin or dinistribute natin si cosine squared 3x sin 3x dx. Ngayon, isa-isahin natin, kunin yung derivative. Yung isa-isahin natin i-integrate. Dito muna tayo, and then, natin to i-integrate, then ito naman, so isa-isahin natin siya. Ano mapapansin nyo sa bawat term natin? Itong cosine squared 3x sin 3x dx, ano napansin nyo? Yung cosine na lang yung may exponent, no? Na not equal to 1. Yun naman sa kabila, yung ganun din, yung cosine na lang, which is yung 4. Dito sa una, yung 2. Dito sa pangatlo, yung 6. Diba? Puro yung cosine. So, diba yun ay case 2? Integral ng cosine raised to n ax sin ax dx. Tama ba? Yung sin nyo walang exponent. No? So, advisable na ipagamit ko na sa inyo to para mas mabilis. Wag na kayong mag-let go pa. Kasi medyo marami kayong i-integrate. 3 tong i-integrate nyo. Matagal kapag isa-isa nyo and then nag-let go kayo using substitution, di ba, method. Dito, pwede nyo nang irekta. Okay? Irekta natin. Kung cosine squared 3x sin 3x dx, paano siya? So, negative, dahil dun sa formula is negative cosine raised to n plus 1 ax over a n plus 1. So, ganito siya kadali. No? So, dahil itong a mo is 3, so negative 1 over 3, no? Tanggalin itong 3 dun sa a, which is yun sa 3x mo. Tama? Yes naman sila. 3x tsaka dun sa sin 3x. So, negative 1/3. Negative 1/3 cosine. Okay, cosine. By squared siya dito. So, magiging ilang siya. Kadagdagan ng isa. Tapos, dun pa rin si 3x over, diba, na tong exponent mo dito. Ito naging 3 na. So, i-over mo lang siya sa 3. Okay? So, yun na po yung integral nitong first part natin or yung first term natin. So, ito rin yun. Dito yun. Sa formulang to, dito galing siya. Dito siya galing. Okay? So, next. Ito, negative. Diba? Negative 2. Integral ng cosine raised to 4 3x sin 3x dx. So, dahil dito sa formula is naka-negative, so, magiging positive dito kasi mamumultiply itong negative 2. Tama po. So, dahil may negative na tayo, so, tulad natin si 2. Tama. Naka-multiply siya, di ba? Then dito, ano yung A natin? Yung A natin dyan, si 3 din. So, naka 1/3 tayo. Parang yung ginawa natin sa first term. Naka 1/3 na. No, and then, cosine. Then, itong raised to 4, magiging 5 lang siya. Okay? 5. Then, 3x over, kung yung exponent niya na, okay. Ito rin yung denominator. Okay po. Ano, nagigets po natin. So, 3 terms na tayo, sa third term na tayo. Minus 1 over 3. Bakit? Yun nga, yung sa cosine raised to 6, 3x sin 3x dx, di ba? Yung A natin is yung 3x, yung 3. Okay, so 1/3. Then, cosine, ang exponent natin, 6. So, magiging 7 na dito. So, 3x pa din. Over, ano yung bagong exponent? 7. So, over 7. Gets nyo po? Plus C. Dahil wala nang kasunod. No? So, simplify na lang natin. So, negative 1/3 over 3. So, negative 1 over 9. Cosine raised to 3 dx. Plus itong 2 over 3. Diba? Magiging 2/3 na siya. Cosine raised to 5 dx. Minus 1 over 21. 1 over 3. May 7 ka doon, minultiply mo. So, cosine raised to 7 3x plus c. Okay? This is
our final answer. Nakuha po natin. So, applicable. So, gamit na gamit yung formula para sa case 2. No? Hindi nyo na kailangan mag-let U. Dahil medyo mahaba na. Pwede naman, pero iisa-isahin mo talaga. Nahaba lalo yung computation mo. Pero kaya naman kahit parang titignan mo lang. Kung masasanay kayong mag-solve ng mag-solve, titignan nyo na lang eh. Makukuha nyo na yung result kapag in-integrate. Okay, number 2. Kapag ganito, integral ng sine cube 2x dx. Okay, so pasok pa rin siya kay case 3. No? So, case 2 rin ang kakalabasan yan. So, bakit? Tignan nyo. Case 3 tayo guys. Case 3 pa rin. Tanggalin ko muna to para hindi kayo malito. So, integral ng sine cube 2x dx. Paano siya magiging case 3? Itong sabi sa case 3, i-factor mo daw yung sin x. So, sin squared na lang to. 2x times sin x dx. Okay, ipapactor daw itong sin x. Then, change the remaining factor into sin squared ax equals 1 minus cosine squared ax. Diba? Itong sin squared x daw is equals to 1 minus cosine squared ax. Okay? Itong natira yon. So, gawin natin yon. So, itong sin squared x is equals to 1 minus cosine squared x. Lagyan natin ng parenthesis. Then, itong sin x dx. Tama? Ito lang din yung ginagawa natin kanina sa number 1. Makunti nga lang yung solution nito kasi sin lang yung given. Okay? So, integral of, so, ganun pa din, i-distribute natin ito. Hindi na rin tayo dito nag-square binomial kasi fact naman, sin squared 2x lang. Okay? So, sin x dx minus integral ni cosine squared 2x sin x dx. Tama? Is 2x, no? 2x po. Tama ba? Pag dinistribute. So, anong integral nito? Integrate natin. So, pag in-integrate mo itong sin 2x dx, equal siya kay negative 1/2 cosine 2x. Sa mga nakaraang formula natin, apply nyo yun. Okay, so basic formula lang po yun. Next, dito naman tayo. So, ito yung sinasabi kong papasok yung case 2. Ito sa second term natin. Ayun. Cosine raised to n. Diba? Dito, cosine squared 2x sin x dx. Okay? So, apply natin yung ginawa natin kanina. So, dahil negative to, so dahil dito sa formula is negative, magiging positive. And then, yung a mo is 2, diba? X. So, a mo dyan is 2. So, 1/2. Then, cosine, itong exponent na to magiging 3 dito. Copy 2x over, kung ano exponent mo, bago, so magiging 3. Diba? Ganun lang. Plus c. So, simplify natin. Negative 1/2 cosine 2x plus 1/3 cosine raised to 3 2x plus c. Okay? This is the final answer. Sorry, hindi ito 1/3, 1 over 6. 1 over 6. Ayun, 1/2 naka-times pa sa 3. Okay, so case 4 naman tayo, no? Integral ng sin raised to m ax cosine raised to n ax where n is odd integer. So, kapag yung n naman daw odd integer, so case 4 yon. Okay? So, factor mo naman yung cosine. Cosine x na ipapactor mo. Then,
change the remaining factor into cosine squared ax equals 1 minus sine squared ax. So, nabaliktad lang po, no? So, let's say for example, number 1, integral ng square root of sine 6x times cosine raised to 3 6x dx. Okay? So, di ba pwede itong integral ng sine raised to 1 half. Raised to 1 half 6x cosine raised to 3 6x dx. Okay, so yung add integer mo, yung n, no? Itong t. Tama? So, factor daw yung cosine x. So, integral ng sine is to 1 half 6x then times diba, pwede itong cosine squared 6x times itong cosine 6x dx. Okay? So, na-factor na natin itong cosine 6x. Tama? Then, itong cosine squared 6x is equals to 1 minus sine squared, diba? Ax. So, integral of sine raised to 1 half 6x times 1 minus sine squared 6x. Okay? Times cosine 6x dx. Okay pa. So, distribute natin itong sine raised to 1 half 6x, tsaka itong cosine 6x dx. Ito sa may parenthesis, no? Ayos lang natin para mas madali siyang intindihin. So, 1 half, sine raised to 1 half 6x cosine 6x dx. And then, 1 minus sine squared 6x. Yan. Saka natin ngayon i-distribute. Okay. Integral of sine raised to 1 half 6x cosine 6x dx minus sine squared 6x cosine 6x dx. Okay. So, sama pa pala itong sine. Hindi ko nasama. Wait lang. Hanap. Kulang po ito, no? O kasi hindi distribute natin. So, sine raised to 1 half. Sine raised to 1 half 6x times sine raised to 2 6x. Diba po? Times cosine 6x dx. Okay? Integral din siya. Yan. So, nakuha po natin. Distribute lang po natin to, no? Dito sa 1 minus sine squared 6x. Okay? So, integral of sine raised to 1 half 6x cosine 6x dx minus integral of, so pagsamahin natin to, si sine raised to 1 half 6x times sine squared 6x. Okay? So, pag multiply mo siya, ma-add yung exponent. Diba? So, sine, ito magiging 4 over 2. Diba? Kasi naka 1 half. 5 over 2. Nag-add sila. So, sine raised to 5 over 2, 6x, times cosine 6x dx. Okay. So, integrate na natin. So, doon papalo. Ito yung case 1 natin. Naman ngayon yung ating gagamitin. Applicable tong formula na to. Dito. Sa case 4. Okay? So, kasi, kung ma-exponent mo dyan is yung sine. No? Yung ma-exponent mo na not equal 1.
Okay? So, yon yung A mo is 6. Diba? So, kaya naka 1 over 6 ka. 1 over 6. So, positive, no? Dahil positive dito sa formula. Times sin, itong 1 half, diba? Ma-add to ng 1. So, magiging 3 halves. 3 halves. And then, copy mo pa rin tong 6x. Over, siyempre kung ano yung exponent niya, 3 halves. Okay? So, next is minus, ito naman, ano yung A? So, 1 over 6 pa rin, dahil 6 pa rin yung A mo. Sin, itong 5 halves, madadagdagan ng 1. So, 7 over 2. Tama? Kasi 2 over 2. 5 halves plus 2 over 2. 7 over 2. 6x over 7 over 2. Plus C. Okay? So, gamit na gamit itong formula ni case 1. So, simplify na natin. 1 over 6 times 3 half. So, magiging 1 over 9. Tama? 1 over 6. Diba? Times 2/3. Mare-reciprocal kasi siya eh. Sin 3 halves 6x. Okay? Minus 1 over 6 times 2 over 7 sin 7 halves 6x C. Okay? Simplify pa natin. Reciprocal lang to mga denominator mo ha. Kasi fraction siya, no? So, 1 over 6 times 2/3. So, magiging 1 over 9. Tama, kasi ito magiging 3 na lang. Ito magiging 1. So, 1 times 1 over 3 times 3. 1 over 9. Sin raised to 3 halves 6x. Minus 1 over 6 times 2 over 7. So, magiging 1. Ito magiging 3. So, 1 over 21. Okay? Sin 7 raised to 7 halves 6x plus C. Okay? This is the final answer. Okay, number 2, integral ng cosine raised to 3, 3x dx. So, paano kapag cosine lang? So, ito yung parang kanina, kapag yung sine lang, no? Pero, papalo pa rin siya sa ating is 4. Okay? Which is yung exponent ni cosine is add integer. Ito po yun, no? So, cosine raised to 3, 3x dx. So, kahit hindi niya ka-partner si sine. So, walang problema. Applicable pa rin itong is 4. Okay? So, factor cosine x. Integral, so cosine squared dx times itong cosine dx. So, pinactor na natin itong cosine 3x. Okay? Then, change the remaining factor into cosine squared ax equals 1 minus sine squared ax. So, ito po yun. No? So, integral ni 1 minus sine squared dx. So, ito na siya, yung equivalent niya, no? Times cosine dx. Okay, so distribute natin itong cosine dx dito sa loob ng parenthesis. Itong integral sign. So, cosine dx minus integral cosine dx times sine squared dx. Okay? So, papasok din yung ating is 1 dito sa second term natin. Tama? Kasi, ang may exponent is yung sign. No? May exponent na not equal to 1. Okay? Itong cosine 3x dx, ang integral niyan is, so, using basic formula, no? So, 1/3 sine 4x. Tama? Pag-integrate natin yan. So, minus
So, gamitin ulit natin tong formula to. So, yung a mo dyan is 3. So, 1/3 sine, ano yung exponent ni sine squared, no? So, magiging e plus 1 lang. So, 3x. Then, yung exponent niya, yun din yung denominator. Over 3. Okay. So, ganun rin. Yung ginawa lang din natin kanina. Plus c. So, simplify. 1/3 sine 3x. But 4x to. 3x po ito. Okay. Sine 3x minus 1/9 sine is to 3x plus c. Okay po. And this is the final answer. Okay, case 5 naman tayo. So, integral ng sine raised to m ax cosine raised to n ax. So, where m and n are even integers. So, kapag pareha silang even integers, gagamitin natin itong identities, no? Itong half angle identities ng sine and cosine. So, galing siya sa half angle formulas. Okay? Let's say for example ito, kung i-squared natin to, no, yung equation na to. So, di ba magiging sine squared a over 2 is equals to 1 minus cosine a over 2. Okay, so mawala yung radical, no? So, sine squared a over 2 is equals to 1 half times 1 minus cosine a. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung angle ni sine is kalahati lang ni cosine. Okay, dito a over 2, so dito a. So, ganun din dito, no? Kung dito x, dito is 2x, kalahati lang ni cosine. So, dito nanggaling yon, pati na rin tong cosine a over 2. Okay? So, yan yung gagamitin natin kapag yung exponent ni sine and cosine ay parehas even integers. Okay, so let's say for example, number 1, to. So, integral ng sine squared x dx. So, applicable pa rin yan si case 5, no? Kahit wala si cosine, no? So, try natin, no? Integral ni sine squared x dx. So, equal siya kay 1 half 1 minus cosine 2x. Okay? So, distribute natin. So, 1 half integral ni, so may dx tayo dito. 1 half integral ni dx minus 1 half integral ni cosine 2x dx. Na? So, ang integral ni dx is x. Kaya x over 2. Times natin tong 1 half minus. So, ano yung integral ni cosine 2x? So, itong 1 half times, dahil cosine 2x, so using yung basic formulas ng pag-integrate, no? So, 1 half sine 2x. Tama po. Plus c. Okay? So, simplify. So, x over 2 minus 1/4. Minultiply na natin to. So, sine 2x plus c. Okay? This is the final answer. Okay, number 2. Cosine raised to 4, 3x dx. Applicable pa rin, no? Yung ating case
number 5. Okay? So, integral of, so itong cosine raised to 4, di ba pwede siyang ganito. Cosine squared 3x na naka-raise sa 2 times dx. Okay? So, para mapalabas natin tong cosine squared 3x. No? So, equal tong cosine squared 3x kay 1 half 1 plus cosine 6x. Tama po. Yan. Tapos na naka-squared. So, ginamit na natin tong identity na to. No? Times dx. Okay? So, squared natin. Ito, magiging 1/4. Tama? 1/4 na to. And then, kung i-squared natin to, ito, yung 1 plus cosine 6x raised to 2. Diba, magiging ganito siya. Yan, raised to 2 and then dx. Okay, so square of binomial natin siya. So, 1/4 integral ng ito, square of binomial, 1 plus 2 cosine 6x plus cosine squared 6x dx. Okay po. So, pag Pinoil method, no? Ito yung kakalabasan. So, distribute natin itong 1/4, tsaka yung integral sign, tsaka itong dx, no? So, 1/4 integral ng dx plus 2/4, diba? 2 times 1/4. Tsaka yung integral ni cosine 6x dx. Then, plus 1/4 integral ni cosine squared 6x dx. Okay? So, simplify. Dito tayo. Dito po natin ituloy, no? So, itong 1/4 dx, ano integral niyan? Magiging 1/4 and then yung integral ni dx is x. Tama? X siya. Okay? Plus, itong 1/4, ano integral ni cosine 6 dx? Nandito tayo, no? So, magiging 1/2, no? 1/2. Ay, 1/4, sorry. 1/2 to. Mali pala. 1/2. Yan. 1/2 times 1/6. Tama po. Sin 6x. Diba, ganun siya pag in-integrate itong cosine 6x dx. Diba? 1/6 sin 6x. Plus 1/4 integral of itong cosine squared 6x dx. No, pwede pa natin siyang gamitan ng identities na to dahil may exponent pa siya na even integers. Okay? So, magiging ganito pa siya, di ba? 1/2 times 1 plus cosine 12x. Bakit 12x? Di ba laging times sa 2. Ito, dito, di ba? Cosine 2x. Dito sa given, 1x lang. So, dito cosine 2x. So, kung dito 6x, no? So, dito 12x na kapag ginamit mo yung identity na to. Na-times na siya sa 2. Okay? So, simplify natin. So, x over 4 plus 1/12 sin 6x plus 1/8, di ba? Pwede to. Integral ng 1 plus cosine 12x dx. So, ito na lang yung problema natin, yung last term. No, itong first and second term, nakuha na natin yung integral niya. So, kopyahin lang ulit natin, x over 4 plus 1/12 sin 6x plus, so distribute natin to,
1/8 ni integral ng dx. So, dito yan para sa 1, di ba? Plus 1/8 integral ng cosine 12x dx. Okay? Lagyan ko lang po ng guhit. No? Okay. So, x/4 plus 1/12 sine 6x plus x/8, di ba? Itong integral ni dx, di ba? Magiging x/8 plus 1/8 times 1/12 magiging sine to, di ba? Sine 12x. Sine 12x dx. Okay? Yan. Yan po. Simplify na po natin. So, itong x/4 tsaka itong x/8, pwede natin siyang i-combine. Na ito magiging 2x/8. So, pagka pinlas natin siya kay x/8, magiging 3x/8 plus 1/12 sine 6x plus itong 1/8 times 1/12 is 1/96. 1/96 sine 12x. Ay, ito wala na itong dx na to. Sorry guys. Yan. C na to eh. Sinisimplify na lang po natin. Sine 12x plus c. Okay, this is the final answer. Okay, number 3. Okay, so parehas natin i-present si cosine tsaka sine, no? And then, parehas even integers na parehas even integers na 2. Okay? So, integral of itong cosine squared 5x, pwede natin siyang gawing 1/2 1 plus cosine 10x and then times itong sine squared 5x is 1/2 1 minus cosine 10x din. Tama po, dx. Okay? So, pag-multiplyin lang natin. So, itong 1/2 times 1/2. So, labas natin si 1/4. So, 1 plus cosine 10x times 1 minus cosine 10x. Yan po yung matitira. Dx. Okay? So, saan to hawig? Diba para siyang difference of two square. Okay? Or pwede natin siyang ipag-multiply. So, 1/4. Ito is 1 minus cosine squared 10x. Tama po, dx. Okay, di ba? Difference of two square. Nasa integral. So, yan. So, distribute na po natin si 1/4, si integral sign, tsaka si dx. So, 1/4 integral of dx. No? Ito yun, di ba? So, minus 1/4 integral ng cosine squared 10x dx. Okay? So, itong 1/4 integral ni dx is equals to, so itong integral ni dx, di ba x siya, times 1/4, so x/4. Tama. Ito, so gagamitin ulit natin yung identities ni cosine squared. No? So,
minus 1/4 integral of 1/2 times 1 plus cosine 20x na siya, di ba? Dx. So, naka-squared pa kasi siya, kaya need pang gamitin to. Yung identities na to. Okay? So, content siya dito. So, dito sa identities, magiging 20x na siya. Okay po? So, tuloy ko lang po dito sa kabila. Kopyahin ko lang, no? X over 4 minus, so 1/4 times 1/2. Diba? 1 over 8. Integral of quantity 1 plus cosine 20x dx. Okay, so distribute na natin si 1 over 8, si integral sign, tsaka si dx, dito sa nasa loob ng parenthesis. Lagyan ko lang po ito ng ate. Yan. So, x over 4 minus 1 over 8 integral of dx minus, dahil negative to, di ba? So, negative 1 over 8 integral of cosine 20x dx. Okay? So, x over 4, copy lang natin. Minus ito, pwede na natin integrate. Integral ng dx is x times 1 over 8. So, x over 8. Tama. Minus, so 1 over 8 times, di ba? Ano yung integral ni cosine 20x dx? So, sa basic formulas, di ba? So, 1 over 20 kasi 20 to. So, 1 over 20, itong cosine magiging sine 20x. Okay? Plus c. Okay, simplify lang po natin. Itong x over 4 minus x over 8. So, magiging 2 over 8 to. Itong x over 4, di ba? Magiging 2 over 8 para makuha LCD na 8. So, pag pinag-combine siya, ito magiging 2, ito magiging 8 siya, di ba? Tama. So, pwede natin siyang i-combine. So, x over 8 yung kakalabasan. Tama po. Minus itong 1 over 8 times 1 over 20, no? Ganito pala yung parenthesis, yan. 8 times 20 is 160. So, 1 over 160 sine 20x plus c. Okay? This is the final answer. Maliwanag po. 162. Yan. Okay, case number 6. So, combination pa rin ni sine and cosine, no? Pero, kung mapapansin nyo, parehas silang walang exponent. No? Parehas ng exponent nila ay equal sa 1. So, di ba ito si sine naka-raise sa 1, si cosine naka-raise sa 1. Di ba? And then, mapapansin pa natin na yung angle ni sine is different dun sa angle ni bx. Diba? Ito, magkaiba sila ng angle. So, itong sine is ax, itong cosine is bx. Okay? So, pwedeng maging magkasama si sine and cosine, and then pwedeng parehas sine siya, no? Parehas sine lang, and then magkaiba ng angle, and then pwedeng parehas cosine, and then magkaiba pa rin ng angle. So, itong formula or identities na gagamitin natin is, ang tawag dito, di ba sa trigo, product to sum identities. Okay? So, ito yung kailangan natin gamitin para ma-integrate natin yung ganitong case. Okay? So, number 1, integral of sine 5x cosine 3x dx. Okay? So, ano identity siya? So, sine ax cosine bx. No? So, integral. So, iano lang natin siya, no? Gagahin lang natin to. Yung identities na to. Substitute lang natin. Okay? So, 1/2 times sine
ano tong ax plus bx. Diba ano siya? Siya si 5x plus 3x. Kaya 8x. Tama. Plus sin. So, dito naman is 8x may ax minus bx. So, 5 minus 3. Tama. So, 2x. Okay po. Yan. Then, distribute natin, no? Si integral sign, si 1 half, tsaka si dx. So, integral 1 half, integral of sine 8x dx plus 1 half, integral of sine 2x dx. Okay, and then use basic integration formulas. Okay, so 1 half, integral nitong sine 8x dx, diba equal siya kay itong 8x or itong 8, diba? Yung a natin, magiging 1 over 8. And then itong sine is equal to negative cosine, diba? Cosine 8x. Tama. Plus 1 half. And then itong sine 2x is itong 2, diba? So magiging 1 half siya. Yun yung a, 1 over a, diba? And then negative cosine 2x plus c. Okay po. So, simplify po natin. So, negative 1 over 16 cosine 8x minus 1 over 4. Diba? So, negative to no? Then, 1 half times 1 half, 1/4 cosine 2x plus c. So, this is the answer. Okay, number 2. Cosine, integral ng cosine 6x cosine 2x. So, magka-parehas cosine, no? So, ito naman yung gagamitin nating identities. Okay? Integral of, so 1 half, then cosine ax plus bx, so 6x plus 2x, 8x, plus cosine ax minus bx, so 4x. Tama. Dx. Okay? So, distribute si integral, si 1 half, and then si dx. So, 1 half integral ng cosine 8x dx. Sorry, ano pa to? Dapat to is cosine 4x. Yan. Okay? Plus 1 half integral of cosine 4x dx. So, integrate na natin using basic integration formulas. So, 1 half integral nitong cosine 8x dx is 1 over 8. Tama. Magiging sine 8x plus 1 half over, so integral nitong cosine 4x dx, so may 1 over 4 and then sine 4x plus c. Okay? So, simplify natin. 1 over 16 sine 8x plus 1 over 8 sine 4x plus c. Okay? This is the final answer. So, mas simple po ito, no? Kaysa sa mga naunang case. Number 3. So, parehas naman sine, no? Sine 7x, sine 2x.
So, ito yung ating identities na gagamitin. So, integral of 1/2 cosine. So, ax minus bx, 7x minus 2x. So, 5x minus ax plus bx, so 9x cosine 9x dx. Okay, so distribute 1/2 integral ng cosine 5x dx minus 1/2 integral of cosine 9x dx. Okay, so using basic integration, so 1/2, so integrate, integral ng cosine 5x dx is 1/5 sine 5x minus 1/2, itong 1/2 yun and then integral ni cosine 9x dx is 1/9 sine 9x plus c. Okay, so simplify 1/10 sine 5x minus 1/18 sine 9x plus c. So, this is the final answer. So, mas madali po itong case number 6.